gördüğünüz Giza piramitleri. Farkındayım, çok sürreal bir çekim oluyor şu anda. Birazdan ışık ve ses gösterisi başlayacak. Sabırsızlıkla onu bekliyorum. Civilizations are like islands on the ocean of barbarism. Over this one, the Sphinx has gazed and watched for 5,000 years. Dün ilk defa piramitlerin yanındaydım ve ağlamak istedim. O kadar görkemli, o kadar enerjisi yüksek, farklı bir deneyimdi ki anlatamam. Piramitlerden birinin içine girdim. Çok farklı bir duyguydu. Kendimi biraz kapana kısılmış gibi hissettim. Çünkü böyle bayağı bir eğilerek tünel çıkıyorsunuz, tırmanıyorsunuz. Hava sıcakken de gerçekten insanı biraz boğuyor. Ve en sonunda düzlüğe çıktığınızda müthiş bir rahatlama hissi oluyor. Bunu özellikle bu şekilde tasarlamışlar. Yani bir enerji akımı yarattıkları için bu şekilde oluyor. Kelimeyle şöyle söyleyebilirim. Cennete değil ama cehenneme çıkan yol gibiydi. İnanılmaz klostrofobik bir deneyim. Tabii çok çılgın. Acayip bir şey. Böyle ne olduğu belli olmayan çok farklı bir dimensyon. Ama kesinlikle cennete gider gibi değil. Hissiyat olarak tersine cehenneme gider gibi. Ama belki de öteki dünya takıntısı bu tanrıların gerçekten inanılmaz. Tabii ki dünyanın 7 harikasından biri. Ama kesinlikle yaz aylarında piramitleri ziyaret etmeyin. You took me first day to Saqqara. Yeah. And it's very special there because it is the first ever made pyramid. Yes. And I felt like crying there. And you said it's normal because it's a big energy spot. Yes. Could you tell us why is that site so Because special? this is the first time an architect, a very famous one, Imhotep, the architect of King Zoser, the founder of the third dynasty around the year 2700 BC. This is the first time for an architect around 5,000 years ago is using the stone in a large scale. And then when you took me to Giza and I entered one of them. Yes. You enter And- actually the Great Pyramid. The Great Pyramid. Yes. And I came out very shaken. I came out quite touched and also challenged by the experience. İçeri girdiğimde böyle çok büyük bir sıkıntı girdi içime. Klostrofobik olduğum için de olabilir. Meğersem içimizdeki negatif enerji dışarı çıkmaya çalışıyormuş. Tabii çok acayip bir deneyimdi ve en son düzlüğe çıktığımızda bir rahatlama geldi. Espri falan yapmaya başladım. Ama hakikaten özellikle yapılmış. Yani insanın enerji cycle'larını değiştirmek için olan bir deneyim. Bayağı titriyorum yani. Değişikti. Hiç böyle bir şey yaşamadım daha önce. Ve bilmiyordum böyle bir şey hissedeceğimi girerken. Bayağı düşündüm yarı yolda geri mi dönsem diye. Ama yine de çıkmak istedim. Tabii bir yandan da görüyorsunuz acayip yoğun, kargaşa karmaşa, tuhaf bir duygu. Ama tabii ki memnunum. İyi ki gelip bunu deneyimledim. You told me you immediately realized that I had an energy shift. And you said it's normal because the pyramids are for that. Can you tell us a bit about this pyramid, that the experience? Great Pyramid, a lot of theories about the Great Pyramid being in the center of Earth, being the center of energy in the whole universe, being the connection between Earth and the sky. A lot of theories that you can read about the Great Pyramid. And that's why they consider it as one of the 7 ancient wonders of the world. And the only standing one, nearly, it's the only standing one. So, being inside the pyramid for the first time and ascending up to the barrier room of the king must leave an impression inside you, because it's quite a unique experience, because you don't know what to expect to find there. And even if you know what
you are going to look at, and even you were told what you are going to look at, but still the place has its own vibes. Right? Some people, they just go inside the pyramid and they feel that they cannot take all what's inside, and they cannot do the visit, and they come back. Right? Some people, they can do it, you know. When they can do it, normally when they come out, they would feel differently, because some sort of shifting energy happens for them inside, and they come out feeling different, either in a good positive way or in a bad negative way. Depends. There are a lot of secrets about that great pyramid that had not been revealed yet, and many scholars and many Egyptologists, up till this moment we are talking, their mind is fully busy and occupied by to discover the secrets of that pyramid, which has a lot to reveal up till now. But all, talking from the archaeologist point of view, all scientific evidence that we were able to prove up till now does not reveal a lot more than what we already know. Gördüğünüz Sphinx bu piramitlerin koruyucusu ve o olmadan üçgen tamamlanmıyor. Üçgen şeklinde olmasının da bir sebebi var. Bu şekilde hem bir sonraki hayata hem de bu hayat arasında bir bağlantı kuruluyor. Birçok söylenti var. İşte bunu insanlar yapamaz. Bu olağanüstü bir şey. Bunu yapsa uzaylılar yapar gibi kitaplar çıktı. Mesela Erich von Daniken'in çok önemli bir çalışması var. Ama tabii ki bilime inanmak lazım her halükarda. Mısır'da her gün araştırma kazıları yapılıyor. Çok hummalı çalışmalar var ve dünyanın arkeolojik çalışmalarının merkez üslerinden biri. Çünkü burada her gün yeni keşifler ortaya çıkıyor. Gördüğünüz piramit 4500 yıl öncesine ait ve içinde hiçbir şey kalmamış. Çağlar öncesinden birçok şey çalınmış ama kurtarılmış objeyi bugün müzede görme şansına eriştim. Mısır Medeniyet Müzesi gerçekten çok etkileyiciydi. Mumyaların üzerine geçirdikleri maskeler. Is through excavation, because the more you find, the more knowledge you get. Like before we found the camp of the workers who discovered the pyramids, there were a lot of theories about the pyramid construction and how it was built and who built it, and some wrong information. Through excavation we got it right. You also mentioned they were interested in eternity. Yes, Ma, this is because they believe in the second life. The second life is a life without death. They will live forever in hell or in heaven, but it was not unconditioned eternity. It has to have a condition. That condition was the judgment. As Muslims and Christian and Jewish and even Hindus, all the religion, they believe about a sort of judgment that will prove you a good person or a bad person. You deserve eternity in hell or in heaven. Also the ancient Egyptian, actually, if you look to the ancient Egyptian mythology, you will see that the idea of resurrection, which all the religion have, that comes out from ancient Egypt. You know, they had, we have a very famous scene. We found it in many of the manuscripts that we found
we call it the judgment scene, where they weighed the heart of the human being in front of the feather of the goddess of justice, Ma'at, and they see whether the heart is lighter or heavier, and according to the weight of the heart you go to hell or to heaven. So it's not an unconditioned eternity. You have to be a good person in the first life, you know, and you have to do, they had something, they call it the negative confession. They have to do it even before the judgment, that to prove themselves innocent of killing, innocent of lying, of cheating, of committing treason, or committing any bad action towards other human being, or even towards nature. So one of their negative confession is that they never polluted the water of the river Nile. That shows that they were not only caring about the human beings, but also about nature. Because you have to prove to the judge that you never even polluted the river Nile. The Nile is the source of life, Yes, right? exactly. It is huge. It is how many kilometers, you said? The river Nile is almost 6,800 kilometers coming from Central Africa. And this is the longest river in the whole world, and it's the only one that flies from south to north. Egypt actually is the last phase of the river Nile. After that, the Nile reaches the Mediterranean Sea. So Egypt is the last phase of the river Nile. Yes, it's the main source of life here.